In the month of January, Jamaat Ahmadiyya Spain continued with the online Tabligh conferences in Spanish and Arabic. The Spanish online Tabligh conference was held on the topic of religious persecution around the world. Accompanying the National Secretary Tabligh were two distinguished guest speakers, Mr. Rafael Palomino Lozano, Professor of International Relations, and Mr. Oscar Gomez, journalist specializing in science, culture, and tourism. The National Secretary Tabligh explained some important topics such as if religion really is the cause of bloodshed, how were prophets of God able to conquer their hearts? He then presented a short history of religious persecution. Thereafter, he presented a brief introduction to Islam Ahmadiyyat and how others have responded to its message of peace. Mr. Rafael defined what religious persecution means. He said, como una infracción a la libertad de otros, que en último término tiene como objetivo la desaparición de una religión y de sus seguidores como tales, ¿no? Claro que la persecución religiosa puede revestir muchos modos. Pues yo creo que tendríamos que remontarnos, por una parte, a un documento muy importante de las Naciones Unidas. Y entonces, si fuéramos desde lo más íntimo a lo más externo, tendríamos, por una parte, que la libertad religiosa protege las creencias, es decir, profesar la creencia religiosa que libremente se elija o no profesar ninguna, cambiar de confesión, abandonar la que se tenía, manifestar libremente las propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas. Yo lo que he intentado ofrecerles en esta breve intervención son datos. Son datos que me parece que abonan la idea de que la persecución religiosa es una realidad preocupante, que no vamos a erradicar, pero que tenemos que crear cada vez más la conciencia de que se trata de una forma de injusticia. Muchas gracias. Mr. Oscar thanked the Ahmadiyya Muslim community for the opportunity to share his views and also described how his relations started with the community. Thereafter, having visited Pakistan and interviewing members of the Ahmadiyya Muslim community, he shared his experience of the religious persecution they faced. To help the audience visualize this, he presented some parts of his documentary. He also mentioned some accounts of the persecution from the interviews he did, saying, ¿Y qué testimonios pudimos encontrar en esas 27 entrevistas? Desde luego muy duros. Para mí, yo siempre hablo del testimonio de una chica de 23 años que no había sido agredida, no había perdido a ningún familiar, pero había perdido todos los sueños de su vida. En el momento en el que fue conocida su condición de Ahmadi en la universidad, fue expulsada de esa. Le bloquean el acceso a cualquier centro formativo del país, de Pakistán, porque ya es conocida su condición de Ahmadi, porque se pasan esa información entre las universidades. With regards to religious persecution, he said, que este es un problema que existe en el mundo y que entre todos debemos tratar de erradicar. Muchas gracias. The online Arabic Tabligh conference continued with a series on the life and character of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. The host of the program introduced the guest speaker. In his speech, he shed light on different aspects of the life and character of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, explaining how he was a mercy for mankind, but also for other living creatures. At the end, some questions received during the program were answered. An Arab brother asked, "If what you have said is true, for it is indeed beautiful, then why do Muslims in general not follow this example?" The guest speaker answered the question by saying, جزاك الله خير. هذا سؤال جميل جدا. هذا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة، وهناك نبوءات كثيرة واردة في الأحاديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستنسى رسالتي، ستنسى وستجعل القرآن مهجورا. لذلك بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين ستكون هذه هي حالة الأمة، لن يترك الله سبحانه وتعالى الأمة.
قال بل سينزل مسيحه وهذا المسيح المحمدي سيكون منكم وهذا ما ادعى به المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن بحسب نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد الأمة إلى الإسلام الحقيقي. Qasid Ahmed Shahid, MTA, Spain.